Okay, good morning, all of you. Then let's start our today geography lesson. We have to discuss about population composition of Sri Lanka. Okay, then there are different types of people live in our country. There are different human races, different ethnic groups, and different religions in Sri Lankan society. So we can say as Sri Lankan society as a multi-ethnic, multi-religious country, and we can add multicultural also. There are different cultures in Sri Lankan society. Okay, Pratana, can you tell me what are the different ethnic groups in our Sri Lankan society? Yes, what are the different ethnic groups in our society in Sri Lanka? Sinhala. Sri Lankan Tamil. Yes, we can categorize Tamils as Sri Lankan Tamils and Indian Tamils, no? Yes. And? Malays. Yes, Malay, Burger, no? Then there is another major ethnic group in our country. You have missed that. What's that? Moors or Muslim people, no? There are, it's about 9.2% of Muslim people in our country. So we can see this distribution of population based on the ethnic groups from this graph 4.5. Okay, then you can take your textbook and refer. There are some information regarding ethnic groups in Sri Lanka. Then you study this information. There are percentages, no? And tell me what are the features that you can identify based on ethnic groups in Sri Lanka. Yes, then look at this graph 4.5. Then using these percentages, you can tell something about our ethnic groups in our society, our country. Yes, Pratana? The highest percentage is Sinhala ethnic group. Yes, we can identify it. It is a basic feature, no? Then clearly, we can clearly see there are large amount of Sinhala people in Sri Lanka. It's about 74.9. The majority of people are Sinhalese in our country. Then second place then goes to Tamils, no? Sri Lankan and Indian Tamils. Then total percentage of these Tamils are about 15.4. No, then we can add these Sri Lankan Tamil and Indian Tamil. Then Sri Lankan Moors are about 9.2%. Okay, then look at the next graph. And from this graph, you can see the religious composition in population according to 2012 data. No? Then what can you say about this religions? Majority of people are Buddhist. Buddhist, yes. Then second place, Hindus. No? Yes, Hindus. It's about 12.6%. Okay, එතනත් අපිට අර ආගම් අනුව ගත්තහම බෞද්ධයෝ වැඩි ප්‍රමාණයක්. ඒ කියන්නේ සමස්ත ජන සංඛ්‍යාවෙන් අඩකට වඩා වැඩි ජන සංඛ්‍යාවක් බෞද්ධයෝ විදිහට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් අර සිංහල තියෙනවා 74ක් ඊළඟට බුද්දිස්ට් බෞද්ධයෝ ඉන්නවා 70ක්. එතන අර සිංහල ඔක්කොම බෞද්ධ කැටගරි එකට නැහැ නේද? ඒ කියන්නේ සමහර අපි දන්නවා සිංහල අය ඉන්නවා
කැතලික් අදහන නේ ඒ වෙනස තමයි ඔය පෙන්වුම් කරන්නේ නැත්නම් අර percentage එකම වෙන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ ಜಾති ජන වර්ගයම ඒ කියන්නේ අපි හිතන්නේ සිංහලයෝ ගොඩක් අය බෞද්ධයෝ කියලානේ එහෙම නැහැ සිංහල සමහරු ඉන්නවා කැතලික් එහෙම නැත්නම් වෙනත් ආගම් මේ අනුගමනය කරන ෆලෝ කරන. ඒත් ඒගොල්ලෝට අර 74 නෙමේ 70 වෙලා තව ටිකක් එකතු වෙලා තියෙනවා රෝමන් කැතලික් ඒ වගේමයි අනිකුත් ආගම් වලට. Okay, then from these two diagrams we can clearly see that the majority of in Sri Lankan society we can see majority of Sinhala people and Buddhist people. Then although the majority is Sinhalese and Buddhist people, we should respect to all the religions and all the other ethnic groups in the society. No? Then there in your textbook, page number 68, there is a special statement. Even though different ethnic and religious communities represent the world population, they all are Sri Lankan. මේ ගොල්ලන්ට දීපු අදහසක් කොච්චර විවිධ ජන වර්ග හිටියත් විවිධ ආගම් සහිත ප්‍රජාවන් හිටියත් අපේ සමස්ත ජන සංඛ්‍යාවේ අපි ඔක්කොම හිතන්න ඕන අපි සියලු දෙනාම ශ්‍රී ලාංකිකයෝ කියලා. නේද? ජන වර්ග අනුව බෙදෙන්නේ නැතුව ආගම් අනුව බෙදින් තියාගන්න නැතුව විවිධ ආගම් තියෙනවා විවිධ ජන වර්ග තියෙනවා විවිධ සංස්කෘතීන් තියෙනවා ඒ සියල්ලට ගරු කරමින් අපි හැමෝම එක රටක මිනිස්සු වගේ ශ්‍රී ලංකන් සිටිසන්ස් ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් විදියට කටයුතු කරන්න ඕන කියලා මේ ලස්සන ස්ටේට්මන්ට් එකක් තියෙනවා ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ. Okay, then let's write about this information. It means the ethnic groups and religions in Sri Lanka. Then I will write a small note about this. Okay, now look at the whiteboard and write this note. Okay, here, write this population composition. Then write Sri Lanka is a multi-ethnic, multi-religious country. Then write what are the ethnic groups in Sri Lanka, what are the religions in Sri Lanka. You can add percentages also. Using your textbook, you can add percentages also. Then after finishing your activity, Pratana, you have to raise your hand.
Okay, then you have finished your activity, no? Then let's go to the next lesson part, population structure. Okay, then read the information about population structure and find a proper definition for this term. Population structure means in Sinhala we can call as ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය. ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය. ජනසංඛ්‍යාව කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ? කොයි විදියටද කියන්නේ? ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය අනුව ජනසංඛ්‍යාව. Then what is the definition for this? You can refer your textbook, Pratana. Yes, what is population structure? Population structure is how the population is divided between males and females of different age groups. Yes, then population structure of a place shows how the population is divided up between males and females of different age groups. And in a population structure, we can clearly see the age groups and males and females. We can show this population structure through a pyramid graph. Okay, there are different shapes of graphs. And using a graph, we can show this difference, the difference between males and population, males and females population. Okay. එතකොට මේ ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය කියන එකෙන් අපට පැහැදිලිව හඳුනා ගන්න පුළුවන් කිසියම් ජනසංඛ්‍යාවක දැන් අපේ රටේ ජනසංඛ්‍යාව ගමුකෝ. ඒ ජනසංඛ්‍යාවේ ගැහැණු හා පිරිමි ස්ත්‍රී සහ පුරුෂයන් කොයි විදියටද විහිදිලා ඉන්නේ එක එක වයස් කාණ්ඩ අනුව ඉන්න ස්ත්‍රී සහ පුරුෂ සංඛ්‍යාව හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේක ඊටාම ලස්සනට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් අපට පිරමිඩ් ප්‍රස්ථාර හරහා. කියන්නේ ප්‍රස්ථාරකින් පෙන්වන්න පුළුවන්. Okay, then I will share such type of graph to you. Then wait a minute. Okay, then look at these graphs. Okay, can you see a graph? Yes, madam. Yes, this graph represents the population structure of India 2016. Then this blue color represents male population. Then normally we use blue color for boys, no, male population, and red color or pink color represent female population. Then in the middle of this graph, you can see age groups, no, 0 to 4, 5 to 9, like that. There are age levels. Then according to these age levels, we can see the population amount. Okay, then 0 to 4, there are about 65 million population. අපි දන්නවා ලෝකේ තාම ජනසංඛ්‍යාව දෙවෙනියට වැඩි රට තමයි ඉන්දියාව කියලා කියන්නේ. ඒතර ඒගොල්ලගේ මේ graph එක බැලුවහම කියන්නේ ඉපදුන දවසේ ඉඳලා ලදරු අවදි අවුරුදු 4ක් වෙනකන් දරුවෝ ඉන්නවා, පිරිමි දරුවෝ ඉන්නවා මිලියන 65ක් විතර මේ graph එකට අනුව ඊළඟට 53ක් විතර ඉන්නවා female population එක ගැහැණු දරුවෝ. ඒ විදිහට දැන් මේ පොඩි අයනේ ඊට පස්සේ 40 45 වයසට යනකම්ම වයස් කාණ්ඩ අනුව මේ graph එකෙන් පෙන්눔 කරලා තියෙනවා ඉන්දියාවේ ජනසංඛ්‍යා ව්‍යුහය කොයි වගේද කියලා. මේ වගේ හැම රටකටම graph එකක් create කරගන්න පුළුවන් ඒ රටවල ජනසංඛ්‍යාව මත පදනම්. ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ graphs තමයි තියෙන්නේ developing countries වල. Okay, ඒ කියන්නේ පහළ ගොඩක් වැඩි ළමයින් වැඩි ඉහළට යන ක්‍රමිකව අඩු වෙනවා. හැබැයි මේකේ පතුල බරයි ජනසංඛ්‍යාවේ ටිකක්
යැපෙන්න ප්‍රමාණය වැඩි. මේ වගේ රටවලට ගොඩක් වියදම් කරන්න වෙනවා කවුරු වෙනුවෙන්ද? ළමයි වෙනුවෙන්. ළමයි වෙනුවෙන්. ඉතින් රටේ ආදායමෙන් වැඩි කොටසක් ළමා යැපෙන්න වෙනුවෙන්. okay dependents ලා. ළමයින් වැඩිහිටිය යැපෙන්නොත් ඉන්නවා ඒ රටවල. ඒගොල්ලෝ වෙනුවෙන් වැඩියෙන් වියදම් කරන්න වෙනවා. ඒක හරියට මේක පිරමිඩ් ෂේප් එකක් වගේ ගොඩක් මොනවාද මේ developing countries වල developed countries වල ඊට වඩා ටිකක් වෙනස්. අපි එහෙම graph එකකුත් බලමු. Mongolia is also developing. Here, this is also India. දියුණු රටක ජපානයේ මේ පිරමිඩ් එකක් ජපානයේ වගේ කියන්නේ ගොඩක් සංවර්ධිත තත්ත්වයට ළඟා වෙච්ච රටවල් වල ඒගොල්ලෝ ජනසංඛ්‍යාව කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඉපදෙන ප්‍රමාණය අඩු කරනවා. එකට එක සැලසුම් තියෙන. එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුම කාන්තාවම කාර්යබහුලකම දරුවෝ සම්පතක් විදියට හිතන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක අනුව එලා වැඩි දරුවෝ හදන්නේ නැහැ. ඒත් එවැනි රටවල පහළ ජනසංඛ්‍යාව අඩුයි. ඒ රටවල සෞඛ්‍ය සහ වෛද්‍ය ශාස්ත්‍රයේ දියුණුවත් එක්ක ගොඩක් කල මිනිස්සු ජීවත් වෙනවා. එතකොට අර මැදි වයසේ ශ්‍රම බලකායත් වැඩි. ඒ වගේමයි වයස්ගත යැපෙන්නෝ වැඩි එවැනි රටවල. මේ වගේ රටවලට තියෙන ගැටලු මොනවාද? ප්‍රාර්ථනා. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ හොඳට ඉන්නවා අර ශ්‍රමයට දෙන්න. ලේබර් ෆෝස් එක ගොඩක් ඉන්නවා. රටේ ආර්ථිකයට උර දෙන කොට්ටාසි වැඩි. ඒකට ආර්ථිකය හොඳයි මේ රටවල. හැබැයි මේ රටවලටත් අනාගතේ ප්‍රශ්න එනවා මොනවාද? What are the problems that may be occurred to this type of countries? මේ වගේ පිරමිඩ් එකක් තියෙන රටකට. Yes. Decreasing of population. Yes, decreasing of population. Then what happened to in the future? There is no generation to the future, no? ඒ රට බාර ගන්න අනාගතයේ પરම්පරාව අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒක ඒගොල්ලන්ට තියෙන ගැටලුවක්. ඒවටත් ඉතින් ඒගොල්ලෝ විවිධ විසඳුම් ගනි ජනසංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න ඊළාට. නේද? මේ තියෙන තවත් ඒ ජපානෙම පිරමිඩ්. ඒවා හරි සැලසුම් සහගත ජනසංඛ්‍යාවක් ඉන්න රටවල් ඒ තත්ත්වයට ගන්නත් ඒ රටවල් විවිධ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු අපේ රටේ කොයි වගේ පිරමිඩ් එකක්ද තියෙන්නේ. මේ අපේ රටේ අපේ ඉන්දියාව තරමටම පහළ ජනසංඛ්‍යාව වැඩි නැහැ. හැබැයි ඊට යම් කිසි සමාන තත්ත්වයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉන්දියාවේ තරම් අපේ බර්ත් රේට්ස් වැඩි නැහැ. උපත් අනුපාතය වැඩි නැහැ. අපේ රටවලත් පවුල් සැලසුම් ක්‍රම හරහා ඊළඟ දැන් ගොඩක් පවුල් වල දරුවෝ ගොඩක් හදන්නේ නැහැ. 5-6 දෙනෙක් දෙන්නයි 3 දෙනයි වගේ. අපිත් අර සංවාදිත රටවල තත්ත්වය වගේ ස්වභාවයක් යට හැදෙමින් පවතිනවා. හැබැයි වැඩිහිටි ප්‍රමාණය වැඩි අගයක තියාගන්න යම් තාක් දුරට කියන්නේ මීටත් වඩා අපි 75 වගේ ලයිෆ් මේ එක්ස්පෙක්ටන්සි එකක් තියෙන්නේ. ඊටත් වඩා ඉහළට යනවා නම් තවත් හොඳයි. අපේ රටේ ගැටලුව දැන් වෙලා තියෙන්නේ මේ වැඩිහිටි යැපෙන ප්‍රමාණය ළමයින්ට වඩා වැඩි වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වෙනුවට වියදම් කරන්න ඕන. වැඩිහිටි යැපෙන්නොයි ළමා යැපෙන්නොයි දෙගොල්ලටම රටක් වියදම් කරන්න ඕන. ඒකේ වියදම දරන්නේ මේ මැද ඉන්න කොට්ටාසේ කියන්නේ ලේබර් ෆෝස් එක. අපේ තියෙන ගැටලුව දැන් අර කියන population aging ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීම විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. Okay, then like this we can show the population structure through a graph. මේ graphs මොනවාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට එimhe
මේ සිලබස් එකේ එහෙම ඉගෙන ගන්න විශේෂයෙන් නැහැ. මම මේ කොටස මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මොන වගේද ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද අපි පෙන්වුම් කරන්නේ කියන එක ගැන ඔයාලට අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ graphs කිහිපයක් බැලුවේ. Okay, then let's write about this definition firstly. Write a subtopic population structure. Population structure. Then write the definition. The population structure of a place shows how the population is divided up between males and females of different age groups. Okay, then here there are two boxes, no? Orange color one and green color one. Then from the first data, you can identify population according to age. Then over 15 years, there is about 25.8%, and between 15 to 59, it's the labor force of the country, 62.0%. Then over 60 years, 12.2%. Okay, this is these are the data based on population based on the age, and gender based also you can see male and female. Male percentage is about 48.5 and female 51.5. And what can you say about this gender based population in Sri Lanka? In majority of, yes, female, no? Then female population is higher than male population. In ලංකාවේ මේකත් ජනසංඛ්‍යාවේ විශේෂ ලක්ෂණයක් විදියට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. කාන්තා කියන්නේ ස්ත්‍රීන් ප්‍රමාණය වැඩි පොඩ්ඩක් පුරුෂයින්ට වඩා. ස්ත්‍රීන් 51.5ක් අනුපාතයකින් යුක්තයි ප්‍රතිශතාත්මකව ගත්තොත් පුරුෂයන් 48.5ක 48.5කින් යුක්ත වෙනවා. Okay, then let's identify what are the special features in population in Sri Lanka. අපි බලමු ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාවේ තියෙන විශේෂ ලක්ෂණ හඳුනා ගන්න පුළුවන් මේ පාඩම අධ්‍යයනය කරාට පස්සේ හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද කියලා. Then you can take your textbook and turn to page number 69. There are two paragraphs about these special features of population in Sri Lanka. Then read that paragraphs carefully and find out special features. Okay, you can sort what are the special features. Then I will explain after you mention these things to me. Yes.
Did you find some special features of population in Sri Lanka? Tell me at least one special feature. Percentage of women in the population is higher. Yes, percentage of women in the population is higher than male population. No, yes, it's a one special feature in Sri Lanka population. Then I have written some features. You also can copy down these things. Wait a minute. Okay, here special features in population in Sri Lanka. Gradual decrease of young people and gradual increase of elderly people. අපිට ලංකාවේ ජනසංඛ්‍යාව බැලුවහම හඳුනා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමිකව මේ young people තරුණ ජනසංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. කියන්නේ ළමයින් ඒ වගේම පොඩි කියන්නේ අර වැඩිහිටිය නෙවෙයි අනිත් කොටස ක්‍රමිකව වැඩි වෙනවා. හැබැයි sorry අඩු වෙනවා මේ වැඩිහිටි ජනසංඛ්‍යාව අවුරුදු 60ට වැඩි අය වැඩි වෙන ස්වභාවයක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. වැඩිහිටි යැපෙන්නෝ වැඩි. ඒතර අපි මේකට කියනවා මේ population aging කියලා. Okay? ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීම. When the population of people over 59 years of age in a country or region rises due to increased life expectancy and declined birth rate is called the population aging. Population aging කියලා කියන්නේ රටක අවුරුදු 59ට වැඩි මේ මිනිස්සු වැඩිවීම සහ මොනවාද මේ අර බර්ත් රේට් එක උපත් අනුපාතය අලුතෙන් ජනසංඛ්‍යාවට එකතු වෙන ප්‍රමාණය ඉපදෙන ප්‍රමාණය අඩුවීම ජනසංඛ්‍යාවට එකතු වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඉන්න අය ගොඩක් කල් ජීවත් වෙනවා විවිධ මෙඩිකල් ෆැසිලිටිස් හින්දා එක සෞඛ්‍යවත් ආහාර රටාවන් හින්දා අර වැඩිහිටියෝ ලේසින් මැරෙන්නේ නැහැ අලුතෙන් දරුවෝ ඉපදෙන්නේ නැහැ. ඒකට වියපත් ජනසංඛ්‍යාව වැඩිහිටියෝ තමයි රටක ඉන්නේ. මේ ජනසංඛ්‍යාව වියපත් වීමත් අපේ රටේ හඳුන ගන්න පුළුවන්. අපේ රටේ නෙවෙයි මෑත කාලේ ගොඩක් රටවල් මේ කියන ලක්ෂණයෙන් යුක්ත වෙනවා. Okay. Then the next one මෙහෙම වෙනකොට labor force එක තමයි අඩු වෙන්නේ. වැඩිහිටියෝ වැඩි අර අවුරුදු මේ කියන කොටස 15 to 59 labor force එක අඩුයි. ඊළඟට ඔයා කියපු කාරණේ female population is higher than male population. You can write these special features and keep your mind these features because there may be some questions regarding special features of population. ඒ වගේ ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් පුතේ. ඒකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් විශේෂ ලක්ෂණනේ. ඒකින්ද ඒව පාඩම් කරගන්න. Then after finishing your writing, you can raise your hand. Okay, Prarthana. Then this is the last part of your lesson. So I will give some questions from this lesson, Sri Lanka population. Okay, write this question.
What are the ethnic groups in Sri Lanka? Second one, what are the religions in Sri Lanka? Third question, what is population aging? What is population aging? Okay, write the answers for these three questions. Did you write the answers? Yes, madam. Okay, then can I know your answers? First one, what did you write? What are the ethnic groups in Sri Lanka? Sinhala, Yes. Sri Lankan Tamils, Indian Tamils, others like Malays and Burghers. Then Moors? Moors live in Eddaputa. Muslim? Live. Okay. Then religions? Buddhism, Hindu, Islam, Roman Catholic, and other Christians. Yes. Then the next question, what is population aging? Population aging කියන්නේ මොකක්ද?
When the population of people over 59 years of age in a country or region rises due to increased life expectancy and declining birth rate is called the population aging. Yes, increased life expectancy and decrease birth rate of population. يعني මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත අපේක්ෂාව වැඩි වෙනවා, ජීවත් වෙන කාලය වැඩි වෙනවා, වියපත් වෙනවා, ගොඩාක් කල් ඉන්නවා. හැබැයි birth rate එක අලුතින් ජනසංඛ්‍යාවට ඉපදෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. පවුලක ඉන්න දරුවෝ ගාන අඩුයි. දැන් ඒ ස්වභාවය අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෑත කාලේ තවත් මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක කොවිඩ් කාලයක් තිබුණා. ඊළඟට දැන් තියෙන ආර්ථික ප්‍රශ්න, සමාජීය ප්‍රශ්න එක්ක තවත් ජනසංඛ්‍යාව පාලනය වීමක් තමයි වෙන්නේ. ඒක තවත් බර්ත් රේට් එක අඩු වෙනවා. ඒජින් අය නම් ඉතින් වයස අය නම් කොහොම හරි ඉන්නවා බෙහෙත් හරි මොන හරි එක ක්‍රමවේද හරහා. Okay, then today we discussed about population composition, population structure, and what are the special features of population in Sri Lanka. Okay, then we can finish our this unit 4, no?